Dear students, yes, in our last class, which layer we have started? Layer 2, that is Dayalu Balak, a kind boy. Yes, we started Dayalu Balak layer. What was the story actually? Yes, the story is about a boy and a grandmother. Means, how was the story started? Yes. Let's read once a lesson, then we will go a next part of the lesson. What happens, we will see. एक दिन एक बालक स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक बुढ़िया हाथ फैलाए बैठी है। लोग उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुजर जाते हैं। बालक ने पूछा, भूखी हो अम्मा? बुढ़िया ने हाँ में सिर हिला दिया। बालक ने अपना टिफ़िन बॉक्स खोला और सारा खाना उस बुढ़िया को दे दिया। अब वह बालक हर रोज़ अपने घर से कुछ अधिक खाना लाता, फिर रास्ते में उस बुढ़िया को देता जाता। बुढ़िया बालक को देखते ही खुश हो जाती। Explain again these two lines of the lesson, then we will go what happens in the next part of the story. We will see. Okay, what happened? One day there was a boy who was going to school every day. Okay, in the road, one of the old woman was sitting under a tree, and she was begging for a food. She was asking for a food. For whom she is asking? The persons who are going on the street or going from the school road. The persons who were going and coming on the street, she was begging them for a food. But no one has seen her. Means they were seeing her, but they were doing careless and going. Why? To help this old lady, they were thinking. So what happens that time? The boy was going to the school. He saw an old lady. Okay, he saw an old lady and came near to her. And what did he ask? Old lady, are you hungry? He asked. And the old lady nodded her head like, yes, I am hungry, she said by nodding her head. Later what happened? The boy opened a tiffin box which he would carried from home. He given all the tiffin box to the old lady. And what happened? Said her to eat the tiffin box. And what happened? He decided every day he used to bring a tiffin box from the home. That too, he should have more tiffin in that. He should carry a more tiffin that he wants little bit because he is a small boy. More than that he used to carry from the home every day, and he used to give this old lady who is sitting under the tree. Whenever the boy is coming, when she see this boy is coming near to her, she was feeling very happy because she used to get a tiffin box, because she was a very poor lady and she was very hungry. So she used to feel very happy by seeing this boy face. Now let's see what happens another part of the lesson. एक दिन जोर का तूफान आया। तूफान में पेड़ उड़कर
गिर गया। बुढ़िया उसके नीचे दबकर मर गई। कारपोरेशन वाले उसे उठा ले गए। अगले दिन जब बालक को इस बात का पता चला तो वह बहुत रोया, परंतु रोते रोते उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर लोगों की सेवा करेगा। बड़ा होकर यह दयालु बालक सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह महान देशभक्त थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। Now I will explain the lesson. एक दिन जोर का तूफान आया। एक दिन क्या हुआ? जोर से तूफान आया। तूफान में क्या हुआ? तूफान में पेड़ उड़कर गिर गया। तूफान में पेड़ उड़कर गिर गया। बुढ़िया उसके नीचे दबाकर मर गई। बुढ़िया क्या हुई? उसकी नीचे बैठी थी। पैर क्या हुआ? उसके ऊपर पैर गिर गया, वो दबा के मर गई। कारपोरेशन वाले उसे उठा ले गए। कारपोरेशन वाले क्या किए? उसे उठाकर ले गए। अगले दिन जब बालक को इस बात का पता चला तो वह बहुत रोया। अगले दिन क्या हुआ? बालक उसको हर रोज़ खाना देता था। उसको बहुत बुरा लगा और क्या किया? वो बहुत रोने लगा। कब उसको ये बात पता चला कि बुढ़िया मर गई, तब बालक को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगा। परंतु रोते रोते उसने निश्चय किया कि क्या किया? उसने रोते रोते एक निश्चय किया। क्या करके निश्चय किया? अब देखेंगे। वह जीवन भर लोगों की सेवा करेगा। जीवन भर क्या करेगा? लोगों की सेवा करेगा। बड़ा होकर यह दयालु बालक क्या बन गया? उसका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस था। उसके नाम से वो प्रसिद्धि हुआ और एक महान देशभक्त थे। और वो क्या हुए? एक महान देशभक्त थे। What happened, dear students? One day a storm was fallen. That time, what happened? A tree fallen down. For that storm, the tree fallen down. On whom it was fallen down? The old lady, the old woman who was sitting down the tree. The tree fallen down. The corporation people took her dead body. Okay. So next day what happened? The boy came to know that the old lady was sitting under the tree. By the storm and all, the tree fallen on her and she died. And he felt very bad. He started to crying because he was meeting that old lady every day. He used to give the tiffin box every day. So then what he decided? He decided that he used to help the poor peoples for lifelong. So after growing up, the Dayalu Balak got famous
by the name of Subhash Chandra Bose, who is the big patriot of our country. He is a big patriot of our country. And he got famous by the name of Subhash Chandra Bose. Okay. Now let's explain in Kannada. ಈ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಜೋರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಸಿ ಈ ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬಿದ್ದೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಿ ಅವನು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಅಳ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ. ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಈ ದಯಾಲು ಬಾಲಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಗು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾನೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಇವನು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಪೆಟ್ರೈಟ್, ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತರು. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡರು ಅಂತ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಲೆಸನ್ನು? I hope you all understood the lesson and it was a very interesting lesson, right my dear students? Yes, my dear students, in our next class we will go through the exercise part, that is vocabulary, and in exercise part time it is a question and answers. You can see here the question answers and fill in the blanks, choose the correct answer, fill up the blanks also you are having here. And here also see to fill in the blanks are there. And the grammatical part we are going to do grammar part. Make a words by adding together the letters, and this is your grammar part you can see here, and a change gender. We will complete this in our next class. Thank you so much my dear students. Have a nice day. Take care. Bye bye.